Hello and welcome uli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Special Polvoron. And here are the following ingredients. Of cellophane. Depende sa flavor na gagawin nyo. At of course, different sizes ng polvoron molder. Ang ating first step dito sa ating pan, isi-sift natin yung 2 cups ng all-purpose flour para walang buo-buo. Isasangad natin to or ito toast under medium-low heat hanggang maging light brown in color yung ating flour. At kailangan na continuous lang ang paghahalo para even ang pagluto ng ating flour at hindi masusunog. After 15 minutes ng continuous na paghahalo, maamoy nyo na yung aroma ng toasted flour. This one is ready, pwede nyo na itong i-switch off. At isi-sift na natin yung 1 cup ng powdered skimmed milk. Tanggalin lang natin yung buo-buo. Pwede na rin natin i-add yung 1 cup ng sugar. At again, haluin lang natin to. Once well mixed, we will let this cool down. Ayan, well mixed na yung ating polvoron. Pwede na natin i-add yung 1.5 cups ng melted butter. And we will mix it well. Meron akong ditong 1 tablespoon ng melted butter. I-add ko na yung 1 tablespoon ng Ube Extract. Haluin lang natin to and we will set this aside. Yung ating polvoron, hinati ko na sa 4 na equal portions. Meron akong 1/4 cup ng crushed Oreos. At meron din akong 1/4 cup ng toasted Pinipig. Itong ating Ube Extract dito sa ating another bowl. This one, i-leave ko lang to as plain. Ito na yung 4 different flavors ng ating polvoron. Yung ating cellophane, ginupit ko lang ito na depende sa size ng inyong mold. Kailangan more than double in size yung inyong cellophane. Ayan. I have 4 different colors ng cellophane kasi 4 different flavors yung ating ginawa. Dito sa bilog, mas malaki. Ang ating molder, mag-scoop lang tayo ng polvoron using a spoon. Ismoothan nyo lang. At the same time, ipapak nyo maigi para siksik yung ating polvoron. Ismoothan dito sa gilid. Yan. And then, transfer na natin dito sa cellophane at i-release yung polvoron. Sa pagbalot, ipo-fold natin to meet yung both ends. Then yung both ends, squeeze nyo lang and then fold it. And ready na. Nakagawa ako ng 34 pieces ng regular size at 6 pieces ng bite size. And there you have it, our special polvoron. Don't forget to subscribe and share and hit that notification button para lagi kayong updated sa aking videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.